Hi childrens, welcome back to our channel My Creative Corner by Taheer. Today we are going to start a new topic of first PUC chapter 11 Thermal Properties of Matter. You know about thermal. Thermal means heat. You know already. Properties means its property and its matter. This chapter is very important for us. Why? Because in this chapter we expect so many questions. Okay, in this chapter for board examination you have 10 marks from this chapter. For KCET you have one question. For NEET also you have one question, and for JEE you have one question. Okay, in this chapter for board examination we can already guess question like very easily. Okay, let's start our chapter today. You know, in this chapter we only going to learn about the heat itself. Okay, about the heat itself. First of all, in this chapter we are going to learn about temperature of heat. What is the temperature of heat? What do you mean by that one? What is the mean by temperature of heat? Okay, and then measurement of temperature. How can we measure the temperature? And ideal gas equation, especially gas laws. We going to learn about the gas laws and thermal expansion. You have three thermal expansion: linear expansion, volume expansion, and what? As linear expansion, superficial expansion and ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಕ್ಯಾಲೋರಿಮೀಟರ್, ದೆನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್, heat transfer and Newton's law of cooling. These are the chapters of this lesson. Let's start our chapter. Okay? Yes, let's start. Here, first of all, we are going to learn about the what? About what? Yes, we are going to learn about the temperature and heat. You know, first of all, heat means it is a form of energy. Heat means a form of energy. We call it as heat. Heat means form of energy. Okay, the form of energy is called a heat, and heat follow from one body to another due to the temperature. Due to the temperature, heat form and it goes and flows. Okay, first of all, heat means it is one of the factor that we tell it is heat is one of the factor. You see here a kinetic theory. You see the kinetic theory. In this kinetic theory, are you observing particles are constantly moving and have kinetic energy? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ವೇನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದೆನ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ದೆನ್ ಮೂವ್. ಯಾವ ಥರ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಫಾಸ್ಟರ್. ಸೊ ದ ಮೋರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೋರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎಸ್, ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ next concept, that is energy. We know that energy will flow from a hotter object to a colder object. ಇದು ನಾವು ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೋಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಹೈಯರ್ ಟು ಲೋಯರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ದ ಹಾಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಲಾಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹಾಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು
ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ವೇರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಬೋತ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಆವಾಗ ಬೋತ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಆವರೇಜ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ particle. ಓಕೆನಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಟಾಪಿಕ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಆರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೀಟ್ ದ ಸೇಮ್? ಆರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೀಟ್ ಸೇಮ್? ಟೆಂಪರೇಚರು ಮತ್ತು ಹೀಟ್ ಸೇಮಾ ಅಂತ ಈಗ ನೋಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ನೋ. ಯಾಕೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮತ್ತು ಹೀಟ್ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ? when we take in a spoon of boiling water of 100 degrees Celsius, ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಸ್ ಥರ್ಮಲ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮತ್ತು ಹೀಟು ಯಾವತ್ತೂ ಸೇಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಪೂನ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಲೆಸ್ ಥರ್ಮಲ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ than beaker of boiling water at the ಸೇಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೀಕರಲ್ಲೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್. Coming to the thermal expansion, you can see the cold object and the hot object. When you can see this, you can tell that here the both are have other what direction alva. When heated solid and liquid gas gain thermal energy, these particles start to move about more their vibration. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಜಾಸ್ತಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಥರ್ಮಲ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ heat. You know that what is heat? Heat anta andrenu? Heat means it is a form of energy. Form of energy ಅನ್ನು ನಾವು heat ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The heat goes from one body. ಈಗ one body ಇಂದ ಅದರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಹೀಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಥ್ರೂ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ? ಹೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹೀಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ 1 marks question for your board examination. Can we consider one beaker? We can heating that a water. That ಇಲ್ಲಿಂದ ಫೈರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ NEET. ಓಕೆ? ಎಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ನೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ? Note point. This note point is for very importantly for KCET or NEET ಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಏನು SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್? ವೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಬರೆದಾಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು.
when we can writing the full name, you use small letter. When you write the unit, you use ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್. ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಬರೀ ಜೆ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ ಆವಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೇಮ್ ಬರೆದಾಗ ನೀವು ಬರೀ ಸ್ಮಾಲ್ ಜೆಯನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಜೌಲ್. ಓಕೆನಾ? ಜೌಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಜೆ. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ one concept. Second one, what is the second one means? Heat energy. Heat energy can also be expressed in calorie. ಹೌದು, ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಹೀಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ವರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ಯಾಲೋರಿಯಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಈ ವೈ ನೆಸಸರಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿಯಿಂದ ಅಂತಲೇ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಮಿನಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆನಾ? ಯಾವ ಥರ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲೋರಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಥರ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಕ್ಯಾಲೋರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ 1 ಕ್ಯಾಲೋರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4.2 ಜೌಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್, ಇದು ನಿಮಗೆ ಈ MCQ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ 1 ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆನಾ? 1 ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4.2 ಜೌಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ? ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲರ್ನ್ಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡೈಮೆನ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ MLTಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ಎಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, M1 L2 T⁻⁻2 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎಸ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಯಾವುದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದು? ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: temperature. You know what is temperature? Temperature, can you define temperature? Yes, sir. Temperature means it is a device to measure a degree of hotness or coldness. Coldness or ನಾವು ಹಾಟ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೈಟ್ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್, ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ನೋಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ measure of degree of hotness and coldness of a ಬಾಡಿಯನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್? ದ ಮೆಷರ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಹಾಟ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ coldness. Measure of degree of hotness and coldness of a ಬಾಡಿಯನ್ನು ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್. ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಿ ನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್. ಇದು ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಟು ಮೆಷರ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಈ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಥರ್ಮೋಮೀಟರಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು. ಓಕೆನಾ? ಏನೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು 20 ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಾವು ಥರ್ಮೋಮೀಟರಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್. 20 ಡಿಗ್ರಿ ಇರೋದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ? ಬೈ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, MCQಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್.
ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಥರ್ಮೋಮೀಟರು ಥರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್. ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಯಾವ್ಯಾವು? ನಾವು ಫಸ್ಟ್ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲನ್ನು ನಾವು ಸಿಯಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಸ್ಕೇಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಕೆ ಇಂದ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.